report like, okay, it was even before then kó tó lọ sí corona inquest ni Westo ti jẹ́ pé nurse sọ fún òun rí Mohbad sójú that the guy was conscious and very much alive when she got there. That even the nurse said she asked him, Mohbad asked her like, are you the nurse? And she said yes. Lenchy, I mean, Westo told us now. Westo ti o bail yẹn. So are you telling me that you paid money to bail the nurse and everything? And nígbà tí nurse yẹn jáde kò mú phone ẹ̀ kó pè ẹ̀ kó sọ pé àbọ̀ family ò lè sọ pé ẹni tó sanwó tán fi bail ẹ̀ lélẹ́yìí o àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o àbí pé kí ni kan. What nonsense is this guy saying? I'm not a fan of Lagata. I don't like him because ìyẹn náà wèrè ni. But you cannot like Lenchy tó ṣe máa ń pariwo káàkiri yẹn. He's not even supposed to be on any forum or any platform speaking at all. If anybody's claim truly are we pay justice lòun dúró dè lóòótọ́. Nobody on J4L bóun ẹ̀ kó sọ pé láìkí bàbá bó ṣe kí náà kan. Nobody should be talking to Lenchy. He has a whole lot of explanation to make. What evidence was he trying to cover? Nígbà tó sáré lọ bẹ́ẹ̀lì nọ́ọ̀sì pé nọ́ọ̀sì yẹn ló kún bẹ́ẹ̀. Because the nurse was talking. The nurse was talking. She was talking. She gave her own version of what happened. The same thing to sọ fún ọlọ́pàá. Òun ló sọ fún Nigeria Medical Association. Ló sọ fún Westo. Òun ló wá sọ ní inquest. Nígbà tọ́wọ́ ti ń kanwọ́ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ dé inquest tó máa fẹ́ máa fi 1 or 2 kún and everything. But if you listen to what the police said regarding the nurse in their preliminary report, to the statement which the Nigerian Medical Association give, and what Westo said, tẹ́ bá fi gbogbo ẹjọ́ ra wọn kẹ́ wá mú pẹ̀lú pé bẹ́ẹ̀ pé a lè sọ pé bẹ́ẹ̀ pé okay o bẹ́ẹ̀ pé ti inquest yẹn bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti coach or anything kẹ́ ṣì gbéṣẹ́ gbára wọn ẹ ṣì máa establish truth àwọn facts kan nú ẹ̀. So the thing is, àwọn wo ni Lenchy ṣiṣẹ́ fún tó fi sáré lọ bẹ́ẹ̀lì nurse yẹn tó jẹ́ prime suspect? Because irrespective of anything, as this case is concerned today, ní ìṣẹ́jú àyà tá a ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ yìí, the prime suspect, the number 1 prime suspect tí ìjọba tó ṣì ń dìmú lẹ́ni tí corona inquest sọ wípé kọ́ lọ dìmú lẹ́ni is still the nurse. Why tó ṣe wá jẹ́ wípé ẹnìkan ṣo tó kọ́kọ́ sáré tó lọ bẹ́ẹ̀lì nọ́ọ̀sì yẹn tó yọ okùn kúrò lórí nọ́ọ̀sì yẹn ẹ ṣe di onítọ̀hún yẹn mú wípé kí ni nǹkan tó rí. At least nígbà tó lọ bẹ́ẹ̀lì spending àti prime boy, it was because of the fact that àwọn èèyàn fẹ́ jẹ́ kó sọ̀rọ̀, wọ́n fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Wọ́n fi gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn Yèyé Kúdí kọ́ gbé spending jáde wípé kíní kan àwa la kọ́kọ́ gbé jáde ọ̀dọ̀ wa ló dé sí àwa ló sọ̀rọ̀ fún ló ṣe kíní kan fún people kó wọ́n bèèlì prime boy sọ̀rọ̀ náà, wọ́n bèèlì spending sọ̀rọ̀ náà. Bí abí ọjọ́ tó ti jáde àbọ̀jọ́ kejì kan náà ti ń ṣe interview fún lóríṣiríṣi tọ́rọ̀ ti ń bọ́. Everybody ti ń wò wípé okay èmi ni mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wá fún yín ní breaking news, èmi mo gbọ́dọ̀ wá fún yín breaking news. But ìgbà tí Lenchy bẹ́ẹ̀lì nọ́ọ̀sì yẹn kò sẹ́nibọ́dì tó gbúrò nọ́ọ̀sì yẹn mọ́. The nurse went into silence, kò sẹ́nibọ́dì tó gbúrò ẹ̀, kò sẹ́nibọ́dì tó rí. Even Bukky tó lóhùn lantana wípé òun ṣe kíní kankan ó ní táìmù kan tó jáde tó ní pé ibi tó ń gbé wọn ti kó kúrò ń bẹ̀. Ta ló ń fọ́ǹdù gbogbo lifestyle yẹn? Mo rí tí Pizzu gùnkè tó lọ bá bọ̀ ṣe super vibes àbí pé kíní ẹ̀ka kò moderate kíní ẹ̀ dáadáa. Because Lenchy had claimed that lórí nurse àti family ẹ̀ òun ti not like there was one of these programs tí mo ti gbọ́ tí mo wà bẹ́ẹ̀ tó ní lórí nurse àti family ẹ̀ òun ti ná over 20 million. What exactly are those money for? Owó tó lóhùn ná fún nurse yẹn àti family nurse yẹn. At least I was glad like people were there yesterday telling him like no you didn't say like the whole money àti gift àti tó fi ń travel. Nǹkan tó sọ lórí program ẹni wípé lórí nurse àti family ẹ̀ you spent over 20 million. So 20 million yẹn lórí kíni gangan? Was it a sort of
compensation by those who sent you or those who are trying to cover something, and he will come, òun ló máa pariwo, tó máa argue, tó wẹ̀ máa lọ sókè, ẹni tó yẹ kí wọ́n dì mú gangan. Because I understand the fact that everybody ṣe ń ronú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ or anything, but one thing about this old J4M sometimes is, nígbà míì a gbọ́dọ̀ máa pe ara wa sí àkíyèsí. If there is one person tó yẹ kí àti tí Wùmí o àti tí bàbá o kọ́ máa gbé ṣépè everyday, Lenchy ni now, because he has a whole lot to come and talk about. Ẹ gbàgbé Lagata ó ṣe kíní kan dá just any kan ṣo tó jẹ́ wípé òun gangan ni problem with everybody. It's actually Lenchy, because this was the same guy in 2024 that was going around everywhere, going from one platform to the other, shouting, Mohbad's royalty is over $100 million. Kini kan $100 million. Owó Mohbad, Toba machines yi, kini kan billion ni, kini kan billion ni. What exactly is this guy interested in? Kini nkan tó ń wá gangan, kini gain eh? He should forget all those I'm looking for Nigeria to be better. It's a lie. I don't really like just what anybody back on some coffee and shit. But later no emotion pé eni yi Cosmo okay ma wa free pé sori bobo Lenchy yi mo ma pe àkíyèsí àwọn èèyàn sí kan touchlight sí ẹ lára, cause there is more that guy is doing. That guy is doing more harm. That guy knows a whole lot beyond the nonsense he's saying. He has an agenda, he has a purpose in this J4M. And I think it is high time people start questioning him. Using Lagata láti cover or shift attention kúrò lára ẹ̀ is not going to help this time around. Táwa yìí o tó ti lọ wake consciousness wá sí, will start calling you out and ask you questions. Why did you bail the nurse? Where is the nurse? Ìwádìí ẹ nígbà tán bá ń kọ́lé and Smith tọ́lọ́ fẹ́ kinní kan ó fún wọn ní nọ́mbà yẹn, ìgbà yẹn ó bá family wọn sọ̀rọ̀ mọ́, wọn pè é mọ́, wọn ṣe anything, and you did not come online. Ohun tó lè fi máa pariwo Wùmí ṣe kinní kan, wọ́n pa ni, wọ́n ṣe kinní kan ni. So let us agree, if you helped to bail the nurse and they left you hanging, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n scam ẹni yẹn now, which means wọ́n lù ẹni yẹn now, ó ṣe jáde kó sọ. Kí ni nǹkan tẹjọ pòpọ̀ tó fi di wípé o lè jáde sọ síta wípé nǹkan tí nọ́ọ̀sì yìí o àti family ẹ̀ tán ṣe fún mi lélẹ́yìí? What exactly is Lenchy hiding? Who exactly is that guy working for? Why is it that each time tí Lenchy bá jáde tó bá wá ó lè lọ, tó bá ti dé is coming to steer a controversy? Why is that guy like that? What exactly is the purpose of that guy in this old movement? Eléyìí ò sọ̀rọ̀ pé mo ń support Wùmí, mo ń support bàbá or anything. But this guy is a parasite. He has an agenda, he has a purpose. Ó ní nǹkan kan tí bọ̀bọ́ yẹn ń ṣe. Ó ní nǹkan kan tí bọ̀bọ́ yẹn ń ṣe. Because let us be sincere with ourselves. Nǹkan tí ò kàn ẹ́, tí ò ṣe anything. Mú ìwà gan tó ní power of Anthony. Mi rò pé bí ó ti kúrò state yẹ lọ sí state mi gan. Ìgbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ protest gan LMS. Ó sọ fún yín ó lóun ò lówó tíkẹ́ẹ̀tì o. Ẹ̀yin lẹ tún sanwó fún. But ìwọ ló ń lọ United Nations, ló ń lọ EU, ló ń lọ France, ló ń lọ New York, ló ń lọ UK, ló ń lọ Nigeria, ló ń bọ̀. Torí kí ni gangan? Who exactly are you working for? Who exactly is this guy working for? Because these are questions we need to start asking. At least I'm on your contact pé tí wọ́n tó ń ṣe, wọ́n fi ń ṣe personal vendetta, wọ́n fi ń make owó ni.
àwọn Mr. Sarkozy, àwọn Mr. Jamen, United Nations Ambassador, kìnìkan US Embassy, kìnìkan. At least aṣá mọ̀ wípé eléyìí purpose nǹkan tó ń ṣe leléyìí. A mọ̀ wípé òkè àtijẹ́ àti mú enterprise ni. Ká ṣe protest kan dáwó, ká ṣe rally kan dáwó, ká ṣe kìnìkan kan dáwó. A ti mọ̀ pé at least business àwọn eléyìí ni. At least anybody, let's be sincere to ourselves. So, most people tó ń ṣe kinní kan gan tó bá sọ wípé ẹni yìí òun antagonize ọmọ Wùnmí ó ń ṣe kinní kan Wùnmí must go to ṣe kinní kan gan. Most of them are making money from it. We all know they are making money. The whole of critical thinkers as a whole, Rich Grace, Josie, all of them. Olórí ẹbí gbogbo wọn pátá African TV came to make money. All of them, they are making money. But ìwọ tó lò ná 20 million sórí case oní case yìí tó ń fò from Lagos to London to Paris to US to kí ni gain yẹn gangan? Why is it that even the management of Mohbad, immunization, even the lawyer, even Ọmọ Wùnmí, even managers are not coming out to say like eye báyìí o ní stream ẹ what o kìnìkan. Nobody is thinking about it. Bọ̀bọ̀ ìlú ọkọ̀ jáde. Owó Mohbad nsìn is over $100 million. Kìnìkan òun ti calculate ẹ̀ òun ti ṣe kìnìkan in billions ni in kìnìkan ni kí ló fẹ́ gain? What exactly is this guy working towards? Kí ni nǹkan tó fẹ́ gain gangan? And each time people are making progress towards a direction, this guy will come, bring a narrative, try to change people's direction so that one ní furasi and everything. Do you know that this Lenchy is the major reason nobody is talking about the nurse? Is the major reason. Because ká ní pé wọn bẹ́ẹ̀lì nurse yẹn nígbà yẹn ni tó jẹ́ pé bí a pé nurse yẹn nìkan ló kù ńbẹ̀, people still keep talking about the nurse. Tó bá jẹ́ wípé àwọn bóyá Yèyé Kúdí àbọ̀n West àbárífà ń gbà yẹn àbọ̀n olórí ẹbí ganan dáwó ń gbà yẹn láti bẹ́ẹ̀lì nurse yẹn ni ó máa jáde ó máa sọ̀rọ̀. And bóyá pé tí nurse yẹn bá ti jáde tó bá ti sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn, maybe we might not be here today. Maybe it will be another question we'll be asking. But it is Lenchy ló divert ló make sure wípé ó tẹ gbogbo kíní nurse yẹn ó tẹ pamọ́lẹ̀. Because there's nothing anybody is going to tell me unless bóyá tí Lenchy bá jáde pẹ̀lú another fact tàbí tí nurse bá jáde pẹ̀lú another proof. It was you that built the nurse. It means you gave them some terms and conditions for them, like, okay, my bail here, nǹkan báyìí tó bá jáde ò gbọ́dọ̀ bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣe báyìí. Because you said it, we heard it. Me, ma bẹ́ anybody ẹjọ́. Anybody tó bá lè ní kíní show tí Lenchy ṣe níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn, because I know that some other people will be on that live that day. Tó ó sọ pẹ̀lú ẹnu ẹ̀ pé lórí nurse àti family ẹ̀ òun ti ná over 20 million. So kíni owó wo ló ná? Because if they built this woman according to what he said, 500,000. So how will you tell me, okay, the over 19 million, owó kíni? Owó kíni? So mo wọ́n rí tẹ́lẹ̀, are you guys family member? So the 19 million that you've spent on the nurse and her family, that money is for what? God bless you. Táwọn èèyàn sọ fún mi pé wọ́n wà lórí live yẹn because kó má lọ dàbí ẹni pé àmú kan sọ wípé mi ìmọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Let's focus on this guy. Josie gan tẹ́ ń pè ní best father of the year, òun ló sọ mọ́nù, òun ló ṣe kíníkan. Oh, fún màní yìí ní 2 million naira cash. Prime boy tó ń gbé sínú Prado tó ń gbé káàkiri and everything. Ṣó fún Prime boy ní 5 million ni. So this whole ideology pé kíníkan Lenchy sórí nínú ìwé chapter J4M yìí chapter ta wà sí yìí ó ti kàn ẹ́
tó bá jẹ́ pé òun wẹ ọṣẹ láti jọ ìjọ yìí wípé kán má rí tí ẹrù lórí J4M yìí a máa visit yẹ I'm a visit there because this guy has a lot. He knows a lot. Nǹkan tí bàbá yìí then cover me more. Who is he working for? Because ó lọ nǹkan mi jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ rò lórí J4M yìí pé bóyá pé kíní yóò rí báyìí ẹ má kàn tẹ́ bá kàn tún rí nǹkan mi tẹ́lómi ṣe wàá kàn tún rò wípé báwo ni kíní ṣe lè rí báyìí ṣé orí náà sí pé young girl lè yí o wípé bí a pé òkè o fẹ́ máa tọ́jú o fẹ́ máa date ẹ̀ ṣé torí ẹ̀ ló ṣe náwó fún at least àwọn tóyìn gbowó lé lọ́wọ́ PS wọ́n ṣe kíní kankan àwọn èèyàn ń gbowó dáadáa ń gbowó sá is that the reason? But you just come you say things ṣe kíní kan and it is his audacity and his effrontery, the way he acts as if like he's the one looking for this justice. Mr. Oluwatosin, interrupt in there. Mr. Oluwatosin, ẹ má gbàgbé ẹ sọ statement kan ẹni tó bá ti ń lọ direction kan he will just come with another thing. Ìpè kínní tẹ bá rí ní ìjọ tó jẹ́ tàbí 4 days ago tó jáde yẹn àtòun àti bọ̀bọ̀ àyàtì tó jọ mùsù yẹn tó jọ mùsù tó jọ èkúté ilé tó jọ asán yẹn nǹkan tó ń pariwo UPA ti fi Wùmí lọ́rùn sílẹ̀ jù ó ti ń sanra ó ti ń lẹ́ran létí ó yẹ kó máa pariwo Wùmí ni ó yẹ kó máa pariwo Wùmí ni wọn ò sọ ńbẹ̀ yẹn pé ó yẹ kó máa pariwo nurse ó tún sáré gbé wá pé people are not talking about nurse again Wùmí again wọ́n ti ń lọ sọ́nà nurse yẹn bàbá ti kọ kíní pé kán prosecute nurse nǹkan tó gbé jáde tó ṣe jáde nínú ìyẹ̀wò ẹ̀ nìyẹn àti èkúté ní gbogbo wọn tẹ́ bá wo fọ́tò àyàtì yẹn mẹ́má ìtì jẹ́ǹbú èbú ń sìn ẹ̀ sọ̀rọ̀ yín tán àfi bí asín bẹ́ẹ̀ náà ẹ ṣe gùn ni. torí ẹ̀ mo ṣe ń wò wípé ó dà pé nígbà míì ó máa ń fi pé bí a pé tóun bá ti jáde tó bá ti wá divert wọn padà yẹn tó tún ti sá wọlé yẹn tó tún ti fi pé àwọn tó ti fún wọn lásàmẹ́ǹtò kan tún ti máa ṣe because mi lè tàn yín if before you don't even want to think maybe káwọ wípé àpé medical negligence ni pẹ̀lú nurse or anything but if you listen to some of the things this guy is saying and maybe even you watch their actions you want to question yourself like abi is there more to this thing because why are you shielding the nurse why so nísìnyí because o ti feel wípé ó dà pé òkúta sin o ẹsẹ̀ ti fẹ́ yọ jáde o because nísìnyí tọ́wọ́n bá ti like nísìnyí definitely àwọn èèyàn máa fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa bóyá petition àbí lẹ́tà jù sí kò dẹ̀ sí bọ́n ṣe ní sọ̀rọ̀ nurse you just want to come divert people's attention ó dẹ̀ dé lagata leave lagata alone what is your role in all of this? The nurse you went to bail, come and tell us. Oh, Bilano. Okay, kí ni reason? Kí ni nǹkan tó rí? Because I don't get it. Wọ́n kọ́ sọ wípé èèyàn kan ti ẹ̀ jalè. Tọ́n sọ wípé bí apò pààyàn wípé èèyàn yìí jalè. How will you just wake up torí kan ti bail àwọn suspect tó kù? Mo kàn feel pé èmi náà jí láàárọ̀ lọ bail yẹn náà jáde. Jọ sọ̀rọ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́jọ́ ṣe I don't get it. He did not speak to òun ò bá nọ́ọ̀sì yẹn sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ń yọra ẹ̀ kúrò ní gbogbo ẹ̀ òun ò bá nọ́ọ̀sì yẹn sọ̀rọ̀ àwọn òjò san kankan nígbà tó fi jáde wọ́n ti yọ òun kúrò ń bẹ́ẹ̀ bàbá ẹ̀ àti kíní kan wọn bọ́ọ̀n sọ̀rọ̀ mọ́ òun fún Bankole and Smith or anything. No, I need people to me mo boye mi ni mo ń rò bẹ́ẹ̀ o but this Lenchy guy I think we need to visit his case. I need the láti smoke ẹ̀ jáde èkúté tí start mi pè yẹn ó yẹ kán fin iná mọ́ kó jáde kó wá sọ nǹkan tó mọ̀ gangan. Because I would like to
nǹkan tí mo láti àná tí mo ti gbọ́ kíní ẹ̀yẹn ni mo ti ń ronú ọkàn mi pé èní yìí o máa wá sókè wípé máa wá sókè mo gbọ́dọ̀ wípé ẹjọ́ torí tọ́lọ́ ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin ará mi nù Kristi ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kí bọ̀bọ̀ yìí lọ báyìí because nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn tẹ́ bá ti ń lọ bìkan báyìí ẹ máa fi ipò ti kúrò nu J4M gan ni ó ń follow everybody I'm sure bọ̀bọ̀ yẹn lè wà ń bí báyìí ó lè wà ń bí báyìí ó máa gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ tó bá ti rí pé agenda yín ti ń lọ báyìí ó máa lọ divert yín ìgbà yẹn ló máa jáde tó máa lọ sọ wípé òun rí fact kan wọ́n máa báyàn kan jà wọ́n máa ṣe kí náà kan that's not gonna work ní time tó wà yìí Lenchy knows a whole lot and I feel and I'm going to beg every host ṣe rí ní time yẹn má jẹ́ ká rò pé àwọn ti bàbá lílé sórí bọ̀bọ̀ yìí gangan òun ló hide nurse yẹn láti day one di ìsìn yìí. Why will you say that you spent 20 million? Because as mo ti gbọ́ mi ti ẹ̀ pay attention sí pé bóyá mi ti ẹ̀ fẹ́ mọ̀ bóyá mi fẹ́ but lánàá nígbà tó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn ọpọlọ mi kan iye mi kan ṣe ni pé wá o bọ́bọ́ yìí sọ pé òun ná 20 million now tó bá bẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú 500,000 then the over 19 million what exactly is that money for? lẹ́yìn ìgbà yẹn lọ fídíò náà sí dẹ́n circulate tá à ń rí tó ń gàzọ tó ń ṣe kinní kan ṣọ́wọ́n owó yẹn náà ni what exactly is that money for? kí lọ́wọ́n owó yẹn tó lóun ná fún nọ́ọ̀sì àtàwọn family yẹn kí lọ́wọ́n owó yẹn bá dé? Because as of yesterday you were saying wípé ṣé tí Lagata tó bá ń bà ló máa ṣe tàdé ń lẹ́ ń wá justice ṣó yẹ kí ṣé kò yẹ kọ́wọ́ èèyàn máa question ẹ̀ but ìwọ tó lọ bẹ́ẹ̀lì nọ́ọ̀sì tó ná close to 20 million àbí over 20 million bó ṣe claim fún àwọn family nurse ṣé kò yẹ ká fura sí wọ? ṣé kò ìwọ gangan fúnra ẹ̀ tó lọ bẹ́ẹ̀lì prime suspect tó ná over 20 million as you claimed to the family of the nurse ìwọ gangan ló yẹ ká dìmú ọwọ́ Lenchy gangan ló ti yẹ ká máa béèrè justice ọwọ́ tiẹ̀ gangan ló ti yẹ ká máa béèrè question and he's quick to divert the whole attention with his lies and everything pọ́pọ́ yẹn á dẹ̀ máa pa irọ́ live á máa parọ́ tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ kò ní jẹ́ kọ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá ti rí pọ́n ti fẹ́ ká òun báyìí á ṣà máa sọjọ́ á máa rojọ́ á máa sọ̀rọ̀ á máa sáré máa febú sí i. Please, I want us to look into this Lenchy's case. Káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí question ẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ sí drag ẹ̀ mo kàn ní kí n ṣí iye wa sí ti Lenchy yẹn ni. Then director Mr. Onitiata. Táìmù tó máa fi J4M lẹ́ẹ̀kan lélẹ́yìí o. Táìmù tó máa fi J4M lẹ́ẹ̀kan lélẹ́yìí o lè fi ìpè bí a pé 80 million kan ti wà níbi kan tó fẹ́ lọ ganu sí ó wá ti rán èèyàn kan tó ti dá ṣòro lẹ̀ fún tó fẹ́ fi wọ́n lẹ̀ kò possible sórí J4M tó bẹ̀rẹ̀ yìí lẹ́tà presidency ẹ̀ yẹn mo máa rí o máa gbé lẹ́tà presidency yẹn o máa gbé jáde lẹ́tà presidency ẹ̀ yẹn tó lóo níyẹn o máa gbé lẹ́tà yẹn o máa gbé jáde ṣẹ́rí ẹ̀ J4M yìí mí ti ẹ̀ lè ó kàn ó not J4M yìí ó gbolè ó gbọ̀lẹ̀ ó gba anybody ó gbòlè ó gbọ̀lẹ̀ ó gba anybody lẹ́yìn tó ti tẹ́yìn olóòórùn tẹ́ kóra yín jọ for 3 days láì wẹ̀ láì fọnu tẹ́ ń gbá tẹ́ ń rùn para yín for 3 days ẹ rí nǹkan mú bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́lẹ́ ṣe dé the presidency the government of babawa kirikan ó ṣàǹfì yẹn ó ṣàfẹ́ climb bulad ó ṣàfẹ́ wà relevant ó ṣàn wá nǹkan tó fẹ́ fi rógo padà ọ̀yà bọ́dẹ̀ ti gbogbo ẹ̀ lọ cause panel beater tó ní pé bọ́dẹ̀ ẹ̀ jẹ́ pé panel beater náà fún ọmọ ègùn náà fún bóyá yẹn ó ti lọ sí Togo wọ́n ti sọ because rádaràda ó kàn máa dé parọ́ ó ní nǹkan kan táwọn ń ṣe ẹ tún wo scope tó lò ní bíi 3 days ago ó ṣáà nídìí owó ó ní nǹkan kan táwọn fẹ́ publicize o sínú newspaper but kọ́ máa fóun lówó yẹn o kọ́ máa fóun lówó yẹn rárá
anybody but kan inbox òun máa fún wọn lákàn nọ́mbà àwọn company yẹn ibẹ̀ náà máa sanwó yẹn sí tó máa ṣe é mú pé irú dìdìrín wo leléyìí irú àwọn dìdìrín wo náà àwọn sàwáwù ẹ̀ náà ló ń bá sọ̀rọ̀ kan fún ẹ lówó. Each time this guy comes online every day kó sọ lọ kó sọ bọ̀ the NGO support the NGO support the kinikan NGO. Kí sọ̀rọ̀ fún yín, I stand to be corrected. Activists ó ti darapọ̀ mọ́ wa, ambassador ti darapọ̀ mọ́ wa lórí J4M yìí at least a ti máa lọ a year or more. Mi rí anybody the whole foundation tó ń pariwo yìí òun nìkan ṣo ni foundation yẹn, kò sí secretary, òun ni secretary, òun ni PRO, òun ni legal, òun ni convener, òun ni director, òun ni gbogbo publicity, òun nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ fúnra ẹ̀, òun nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ fúnra ẹ̀. Wàá dẹ̀ máa jáde the money they are donating is not for me, it's for the foundation. Who is the source, who is the signatory to the account of the foundation? Who? Ta ló ń gbowó jáde nínú account foundation? Òun nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀. Tó bá dẹ̀ máa rojọ́ fún yín is the foundation, wẹ́nà kò sí problem. Sórí níbi tó ń lọ yẹn advice kan lèmi kàn fẹ́ bẹ àwọn ẹni tó bá mọ ìmísírí àtàwọn fámìlì ẹ̀ rí àbáwọn ẹni tó ń guide ẹ̀. Ọlọ́run kàn sọ wípé ìmísí máa gba sáìdì ẹ̀ kọjá ni. Ìmísí ti gòkè o, kó má lọ darapọ̀ mọ́ bọ̀bọ̀ yìí, ajá ni bọ́lẹ̀ ni o, ajá ni bọ́lẹ̀ ni because gbogbo kòkó fẹ̀fẹ̀ tó ń ṣe kí nìkan ó mọ̀ pọ́nmọ́ ẹ máa fẹ́ produce movie, ó ti mọ̀ pọ́nmọ́ ẹ máa fẹ́ produce movie, ó ti lọ ń dúró tí ó ṣe kankan. Ìmísí ti lọ, kí yẹn move kó kúrò lọ́dún ẹ o, kó má lọ jókòó tí o, cause òun gan fún rẹ̀ ti confam, ó ti confam lórí live ẹ̀ fún rẹ̀ pé òun ò lógo. So kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. So Mr. Kini jókòó ti J4M yìí tí ẹ jẹ́ àrí justice ṣe kan tán gbé wa débẹ̀. Kọ́lọ̀ máa mú wa, ẹ máa imagine nǹkan tá a ti encounter. Kéèyàn máa fò lọ sí border, lọ sí sẹ̀mẹ̀ border, lọ sí airport, lọ sí Àpápá. Wùnmí ò gbọ́dọ̀ lọ o, kò gbọ́dọ̀ kúrò Nàìjíríà, kò gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan. Nbo ni gbogbo yẹn nbo ló bá dé, nowhere to be found lẹ́ni. Lórí irọ́ ni, lórí irọ́, there is nothing there. So Yomi, you are not going anywhere o. Ibi báyìí òun lájọ́ máa wà. Àwa ti ṣe dé lérí fún yín pé ṣẹ́rí justice tẹ́lẹ̀ ń wá yẹn kò sí for how long tí ó bá take yín láti get ẹ̀ àdúró síbí báyìí. Ikú ò ní pa wá, àrùn níṣẹ́ anybody nu wa o, owó data ò ní wọ́n wá. Nǹkan tẹ́ fẹ́ achieve at the end of the day yẹn a máa gbà báyìí bí Bukky ṣe máa ń sọ, Wùnmí máa gba justice yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ máa fomi ṣàn lọ́wọ́. Bóyá ẹ̀yin lẹ máa fomi ṣàn Wùnmí lọ́wọ́ o, bóyá Wùnmí ló máa fomi ṣàn yín lọ́wọ́. Ibi báyìí òun lájọ́ máa wà. Gbogbo èyí tó ṣì ń rìn yín díẹ̀díẹ̀ BJ Comfy tó ṣì ń rìn yín díẹ̀díẹ̀ tẹ́sí fẹ́ ṣe yẹn ẹ ṣì máa jáde fún Jose at last. Ẹ jáde tán tẹ́ máa ṣe álbọ̀mù gidi ni o, tẹ́ máa ṣe álbọ̀mù gidi because igbe yín kéèsì eléyìí ṣẹ́rí lẹ́yìn J4M yìí for most of these people kò sí tọ́pìkì kan tó máa gbẹ́nu lé lórí social topic again tọ́wọ̀n èèyàn máa listen sí yín mọ́. Kò sí wípé lórí social wípé bí a pé J4M wá lọ o wá rí tọ́pìkì míì o wá lọ gbé o wá lọ wípé bí a pé o fẹ́ fi tún sọ̀rọ̀ o fẹ́ fi ṣe show káwọn èèyàn follow ẹ̀ kò lè work mọ́. Bukky ti try ẹ̀ náà ṣé mi tọ́pìkì míì tó ti try wípé kíni kankan kò work is not going to work. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fi irọ́ tẹ́ fi gùnkè lórí J4M yìí gbogbo ẹ̀ ń lẹ́ fi máa jábọ́.
òun lẹ fi máa jábọ̀ kò sí nǹkan kan. Tó bá tún di next week nísìnyìí kí activist yín tó lọ China kó dé kó tún resume kó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní drag Ìyábọ̀. That's the content. That's the content. It is all about monetization for these people. It is just about monetization. Can fi make you one everything. But Sherry, lórí kíní yìí o, one thing we all have been waiting for on this side, and I was still telling someone, Donington Airport, I told the person, I said, I want sort of money, no, get something right. Ní side bíbá yìí, a sọ wípé ọmọ òun mi perfect o. A sọ wípé òun ló mọ̀ wá wù jù. Because part of their claim is, oh, àwọn tí Wùnmí yẹn, Wùnmí ò kì í ṣe wrong lójú wọn, kò ń ṣe pé ó ṣe kinní kan, tó bá ṣe wrong, wọn kì í bá sọ no. But àwa mọ̀ wípé kò sí béèyàn ṣe máa rìn torí òní mi. And you cannot expect a 24-year-old lady, young girl, because Taban pe Wunmi gan ni lady at 24. She's still a young girl at age 24. With a 5-month-old baby who lost the love of her life. Báwo lẹ ṣe expect kọ́nítọ̀ yẹn wùwà? Come on, lose anybody gan almost 24 years. That is when youthful exuberance wà lára obìnrin now. Time tó ń wo wípé mi ni mo find you, wọ́n pè mí, mo ń lọ, mo ń bọ̀, mo ń ṣe kíní kan nìyẹn now. A very young girl. Ọmọ anilaburo àbí kò ní cousin àbí kò ní onírú wọn ní family member now. When they do some certain things, you got to overlook it. At that age, there's a way you correct them. There's a way you correct them. No. There's a way you talk to them. There's a way you even let them see they are wrong. Oh, you want to do this? Reason to shele. Reason to shele. Reason to shele. At age 24. And they come. Mi ò mọ̀ bóyá mo rántí story yẹn dáadáa, but tó sọ pé àwọn ò wá mọ̀ pé ní mímọ̀ ni ṣá, pé bàbá ẹ̀ àwọn jọ gbé rí ẹjọ́ tó wá pé mo rà thank you, yeah, because mo rántí pé ó sọ nígbà yẹn náà. Okay, Mr. Oluwatosin. Oh, I'm not bino. It's my network. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Yeah, I think going. I'm so sorry. So as I was saying, you know the funny thing on all of this is the fact that those who have criticized, condemned this 24-year-old girl, don't think pe lórúkọ àṣà now anything. Níbi tọ́lọ́hun kì í ṣọba àkànú pé, do you know that àwọn ìyá tán wà ní even 50, 60 tẹ́ bá rí ìranù tán ń ṣe lórí J4M yìí, lórí online yìí, tẹ́ bá rí level of ìranù tó ń ṣe, tẹ́ bá rí level of camera down, tẹ́ bá rí level of sharing of nudes láàrin àwọn àgbàlagbà yìí. And these are the same set of people who first were here forming and claiming all level of righteousness. Almost 24-year-old. Ìwà wo lẹ fẹ́ jẹ́ kó wù? Báwo lẹ ṣe expect nírú situation àgbàlagbà? Kọ́lọ̀ má jẹ́ kéèyàn rí kú ẹni tó súnmọ́ ní life yìí. Because sometimes when I listen to these people talk, I'm like,
Have you lost someone close to you before? Someone you truly love before? Do you know how reality gone could set in? You just be doing things irrationally. O lè mú fóònù ẹ kó lọ máa text ẹ pé hello, what's up, how are you good? Kó máa wò pé bóyá ó tiẹ̀ máa reply. And these people gathered lórí ọmọ 24 years. None of you were even okay ká tiẹ̀ tún wò pé Wùnmí tún ṣe kíni kan ọmọ 5 months old yẹn kọ́. Ṣé tiẹ̀ wo wípé kójú òun ló bí kójú òun kọ́ tiẹ̀ ló bí pé ọmọ kókó yìí tiẹ̀ jẹ́ ká ọkọ̀ protect ẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká make sure pé ọmọ yìí wà okay wípé at least ó wà well cared for and everything. Kí ni next thing tó people ṣe ọmọ 5 months gan èpè Hebrew ṣe kíni kan. And if you listen to these people they tell you kí ọmọ mi sọ wípé ikú tó yẹ kí Liam kú òun ni promise ti gbà kú yẹn. And I'm like, are these people crazy? So as abiyamọ tí n bá sọ wípé torí àwọn ọmọ mi mo ṣe ń jẹ̀yà, àbí kí n sọ fún wípé ìyà tó yẹ kán ọmọ mi jẹ òun lèmi ń jẹ báyìí, torí ẹ̀ ni mo ṣe ń hustle báyìí, torí ẹ̀ ni mi ṣe jókòó, torí ẹ̀ ni mi ṣe lè ṣe àwọn nǹkan kan, torí ọmọ mi ni mo ṣe ń jẹ̀yà. Àbí ṣé mi ìmọ̀ ṣọ́wọ́n abiyamọ ò kí ń sọ ni wípé ikú tó yẹ ká ọmọ mi kú àbí nǹkan anything tó bá yẹ kó ṣọmọ mi èmi ni kó ṣe o. And these people they take it to another level. Wunmi, if you listen to her story is not consistent. Me understand then tó lose ọkọ tó lọ́mọ ìkókó kóyàn má lose ọkọ gan tọkọ bá kọyàn sílẹ̀ àbí tí ìwọ tó jẹ́ pé me and my husband lẹ́jọ́ ń ṣe tó wá lọ fẹ́ yàwó mi irú onítọ̀hún yẹn kó wá máa sọ wípé statement yẹ o kò consistent láàárọ̀ ó sọ pé nígbà tó wá dọ̀sán nǹkan míì ló sọ. How do you expect such person? Irú ẹjọ́ wo ló fẹ́ jẹ́ kó tó? Okay, so as pé nǹkan tó ti cram sórí nǹkan tó bá sọ fún ẹ náà ló yẹ kó sọ kó lè sọ. Because even part of the element of grief, inconsistency wà nù ẹ̀, loss of mind, loss of memory wà nù ẹ̀. So they said kíníkan I don't get it. But nǹkan tí ó bá wọn anybody kò fẹ́ dà o. Ní ìsìn anybody sọ pé Wunmi kid, yes I agree. Ẹ̀yin ni kẹ́ mú if by now tó bá ṣe sọ wípé Wunmi did not òun waste time ara ẹni àti gbà pé Wunmi ló ṣe ó yá àti gbọ́, but ẹ̀yin ni kẹ́ lọ mọ evidence yín jáde. In 2 years I give it to ọmọ Wunmi o, and I do say it anywhere. Torí ẹ̀mí ìmọ̀ níbi kan yàn kan sọ pé àwọn tó ń support Wunmi yẹn ọmọ yín kan fẹ́ irú ìyàwó bí Wunmi náà máa fẹ́ irú bí kíní kankan máa ń ṣàmì ẹ̀ because I give it to her. Àfi tí bá kí n wo social media ní ìsìn ni Wunmi is Gen Z ṣì lọ́mọ yẹn náà, Gen Z ṣì ni náà. In 2 years the most which ẹni tán which aunty jù tán blackmail jù ẹni tán wá evidence láti wá nǹkan láti fi downgrade ẹ̀ jù nìyẹn náà. And even just picture wípé ńgbà tó wà ní school ó ṣe ìranù báyìí ó ṣe kinní kan báyìí ó ṣe nǹkan báyìí bóyá ó tiẹ̀ wá lọ pátí kan ló mọ tí yóò lọ ṣe kinní kan àbí pé àmódé tiẹ̀ ó sẹ́ndì kinní ẹ̀kan sí mi. You could not see anything. Lọ́mọ tó lọ yẹ institution nìyẹn o, tó lọ university Nàìjíríà nìyẹn o. Lè rí anything dẹ̀ ń jókòó ń pè kinní kan but àwọn ọmọ tí yín tó wà lábẹ́ ilé yín tó ti lọ school anything wọn náà wà náà. Ebí àwọn Yorùbá sọ pé ẹni tó bá máa dáṣọ fún ni tọrùn ara ẹ̀ láọkàn wò. Ìwọ tán mú ọmọ ẹ tí ò ṣe pé wọ́n parọ́ mọ́ tán mú tó jẹ́ wípé ó lọ jalè ó wà lẹ́wọ̀n, òun jáde òun pọmọ èèyàn kan àṣànà ní àdúrà ó fẹ́ jalè ó fẹ́ sọ táyà sí lọ́rùn. Ìwọ tiẹ̀ ń kọ́
ti yẹn kọ́ ìtí ìwọ̀ bí gangan bó ló wà. Gbogbo ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí mélòó nu wọn lẹ rí tó lè mú ọmọ ẹ̀ tó lè fọmọ ẹ̀ yangàn? Mélòó nu wọn tó wá ń ṣẹ̀sìn káàkiri àdúgbò? Àtọkùnrin ẹwọ́rú chairman yẹn náà, a very highly irresponsible person. On disgrace ìlú. Each time tí n bá rí tán bá sọ pé Apéjẹ̀bú ló ti wá, máa ń wò pé this man is a disgrace to in fact gan kò ń ṣara wa mi ìmọ̀ bí tó ti wá. Tó bá lọ wo history wọn dáadáa, máa nìyẹn òun ṣèjẹ̀bú bóyá àwọn àtọ̀húnrìn wá kan tó jẹ́ pé bí wọ́n wá dáko wọ́n wá darapọ̀ mọ́ wa, wọn ò mọ orísun wọn mọ́, wọn ò mọ anything, òun ló fi lè máa claim Jẹ̀bú. Kò sí lára wa rárá, because kò sí àgbàlagbà kan tó máa wá wèrè tó ń wù yẹn. I've been in Abuja for 24 years. Kò síbi kan tó mọ̀ nooks and tani ló ń ṣẹlẹ́yà káàkiri lórí TikTok. Ló ń ṣẹlẹ́yà káàkiri, ò send okó ẹ̀ káàkiri àdúgbò. Just imagine people with no dignity and shame. Ká ní pé irú ẹni tó bá jẹ́ wípé èèyàn tó ní dignity ni, tó mọlé tó ti jáde, tó jẹ́ wípé ó ní business gidi tó ṣe pẹ̀lú gbogbo controversy tó ti níyẹn, wàá rọra kórí ẹ̀ bọlé padà. Ó tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀, ó ní ṣe anything mọ́. This man will still come online, á sì tún máa jókòó. Mi ìmọ̀ ẹni tó fún lórúkọ Chief Kànràn, cause Kànràn ni lóòótọ́. Cause ẹ̀ lè réyàn kan tó ní lárí ní real life kó máa ṣe bí màá nìyẹn ṣe ń ṣe. A very useless person to the core. Very kò ní ìtìjú, kò ní nǹkankan. Because how would you wake up? Ṣé mọ̀ pé ibi tí mo ti mọ̀ pé máa ní ẹ̀yà wèrè ni pé ó lọ́jọ́ kan tí mo jí, mo fẹ́ mú early morning train. Mo ṣáà kàn fi airpod mi sí sétí pé nǹkan mo kàn lọ mi mọ̀ tán stream ẹ̀. Máa nìyẹn ti wà online as early as bóyá bíi 7:30 máa nìyí ti ń rojọ́, ó ti ń rojọ́ lórí platform 7:30 láàárọ̀, bóyá bíi Tuesday kan àbí Wednesday kan. Mo gbà ṣé bí máa ní sọ pé bóyá tax consultant kan lòun àbí pé kíni kan 7:30. Ṣé wọ́n lé yín kúrò lé ni? Ní dùnú ẹ̀ láyọ̀ ni. Ní àclaim ṣíàmánu kíni kan. A very useless person, shameless man to the core. That one is totally shameless. Òun pẹ̀lú Vuvuzela Crunchy Queen. Àwọn aláìní nǹkan ṣe, àwọn aláìní tìjú, wọ́n kàn kún bẹ́ẹ̀. Àwọn family according to wọ́n kàn ń ṣẹlẹ́yà káàkiri àdúgbò. Just imagine. But one thing I know in all of this is the fact that posterity will judge us all. Posterity will judge all of us. Kó jẹ́ rere ló ṣe o, kó jẹ́ ibi ló ṣe o, kó jẹ́ rere ló ṣe àbí ibi o, wàá jèrè ẹ̀ ṣáá ni. Wàá jèrè ẹ̀ ṣáá ni. And that's why I like this side. We play, we joke, we do everything, but there is respect. Ẹ̀yin obìnrin wa ń bí báyìí náà dẹ̀kẹ̀rẹ́, ó yẹ kẹ́ máa gbé kùndùsù fáwọn ọkùnrin yín o. Wípé àdójútì yín, lọ síta lọ ṣẹlẹ̀ yàdádì káàkiri àdúgbò. Ẹ gbọ́ pé wọ́n ti ṣe kámẹ́rà dáhùn, wọ́n ṣe kinní kan o. Ẹ máa gbóríyìn fún wa. Make owó, rí kámẹ́rà down gbogbo ṣáìdì. Kò yẹ kẹ́yìn náà máa gbóríyìn fún wa. Ṣáwà dójú tì. Ọmọ ṣáìdì yìí bọ́rin. Cosmo kan yìí máa jí pé so ṣẹ́rí this whole thing nígbà míì if taba ń wò wípé kàkà àti cruise ká fún àwọn pípú yìí lẹ́ẹ̀ ká ṣe kíní kan. Nígbà míì tó bá tún rọrùn wá feel wípé president ló fit àwọn people kọ́kọ́ máa gbé wọn ṣépè everyday. Ó yẹ kọ́kọ́ máa gbé wọn ṣépè everyday. Because ṣẹ́rí
nǹkan tí mo dẹ̀ tún notice ni wípé tẹ́ bá lọ watch àwọn people yìí dáadáa, go and watch them. Kẹ́dẹ̀ máa jókòó nígbà míì tán bá ń sọ̀rọ̀ láì fún wa bẹ́ẹ̀ ń wò dáadáa, ẹ máa rí wípé most of our people yìí wọ́n ò ní dùnnú. They are not happy. So their level unfortunate life tán ní, wọ́n ń wéyàn tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ rí justification lára onítọ̀hún yẹn. Nǹkan tó ń wá káàkiri nìyẹn. They are bitter soul. They are unhappy. Wọ́n ò rí dùnnú. So wọ́n lè imagine the kind of love tó exist láàrin Mo àti Wunmi at that young age. Wọ́n lè phantom ẹ̀. So wọ́n wá ń project gbogbo ibi, gbogbo nǹkan tó fi pé tó yẹ kí káwọn ṣe ní life wọn tán rí ṣe yẹn, gbogbo ìjákulẹ̀ tán rí yẹn, wọ́n ṣàn wẹ́n tán fẹ́ gbélé lórí. That's their problem. But irrespective of anything, we are not going anywhere. We'll be here. We'll be here till when these people give us justice. Dosi sign, kò sign. November is 11 is almost here. Gbogbo wa máa bára wa láyọ̀ àtàlàáfíà. Bóyá Josi ò ṣe o, bóyá ó ṣe o, we are going to see. That one is very, very sacrosanct and germane. So I rest my case. Thank you so much, everybody. I wish you all a wonderful weekend. Thank you for your time. I love you all. Ẹ ṣé gan. We love you too. Thank you so much, Mr. Oluwatosin. Ẹ ṣé gan ni sir. Ó yá, ta ló fẹ́ gbẹ́nu sí mic? If not,